Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are keeping well and you all enjoyed your Christmas holidays also. And now this week online classes will be going on, right? Live classes will be going on, and hope it is all going perfectly. Okay, if you are not clear or if it is not the range issues and all, of course it will be there, right? So if you are not able to hear, call to your teacher and clear your doubts and complete the lessons. Okay, those don't feel that what will ma'am think if I'm saying I did not understand this. Don't think like that, because all the teachers like those students who ask doubt and clearing their doubt and learning well. Everybody will love you if you study well. Okay, children. So, if your main purpose of asking doubts and clearing it is for studying, then everybody will like you. Okay, children. So, to me also, you are going to call and ask if you have any doubt. Okay, so first lesson is complete. Last two videos you have seen, right? First video we have completed the lesson. Second video we did the exercise also. So now this second part, the second lesson we are going to do. And you all have your textbook. Take your textbook, children, and take page number 18. That is your second lesson. And the name of the lesson is Linux operating system. What is the name, children? Linux operating system. And what is the objective of this lesson? The first objective is get familiar with Linux operating system. Okay, next one, Linux Edubuntu desktop. The Linux, that Ubuntu, that Edubuntu desktop, we are going to open and see what are the things are there in the desktop and what are the settings that we can do in the desktop and all. Okay, that is we are going to open that Edubuntu. Next one, starting an application. That is starting a application means starting a program or starting a software or starting to do something in it. How we will open an application. That is the three objective that we have to learn in this lesson, and we are going to do it. Okay, children. So first one, what is an operating system? It is a software. മക്കൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തുണ്ടാവും, ഹാർഡ്വെയർസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹാർഡ്വെയർ. അത് ഉണ്ടാക്കിയങ്ങ് വെച്ചാൽ മതിയാവും. നമ്മൾക്കതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം. അതായത് അതിൻ്റെ വിൻഡോസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നാലേ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക്, ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താലേ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ആ ഡോറാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ വിൻഡോസ്, അതുപോലെ ലിനക്സ്, എജുബുണ്ടു, ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഉബുണ്ടു ഒക്കെ അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉബുണ്ടു പറയുന്ന ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഡോറ്. ഇനി അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് എന്താണ്, അകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൽ വല്ല വർക്കും കിച്ചണിലേക്കും ബെഡ്റൂമിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നില്ലേ, അതാണ് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഓരോരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അല്ലേ. അതാണ് എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. മനസ്സിലായോ? ഒരു വീടാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡോറാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ ഓരോരോ റൂമുകളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഈസിയാവും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പേജ് നമ്പർ 18. ഓക്കെ, ആസ് ഐ റീഡ് യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ആൻഡ് ലുക്ക് ഇൻ ടു യുവർ ബുക്ക് ആൻഡ് ദെൻ തിങ്ക്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, okay. An operating system is a software that manages the communication between the software and a hardware. Software, you know, inside the computer, all those software which we have to work. Hardware is a part of computer and it is the communication between a software and a hardware. And it acts as a mediator between a user and a computer or a hardware. യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ് അല്ലേ. നമ്മളുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇടയിൽ അതൊരു മധ്യസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, മീഡിയേറ്റർ. വൈ? ബിക്കോസ് വിത്തൗട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ വിത്തൗട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ വി കനോട്ട് വർക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? അവിടെ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ എ യൂസർ ആൻഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. വി ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്തൗട്ട് ആൻഡ് വി കനോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ്, റൈറ്റ്.
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ മാം പറഞ്ഞു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും റൂമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലിനക്സ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക്, ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു മാം. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം യു ഹാവ് ലേൺഡ് വിൻഡോസ് 7, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ദെൻ വിൻഡോസ് 10, then Mac OS X. Text a penguin is an official icon of Linux. ഒഫീഷ്യൽ ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ ലോഗോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, സിമ്പിൾ, അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടില്ലേ, മജ്മ, അതുപോലെ ഓൾ ദ സ്കൂൾസ്, ബ്ലോസംസ്, മർക്കസ്, എവറി സ്കൂൾസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലോഗോ, റൈറ്റ്? ദ സെയിം വേ ഇൻ ഈച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദർ വിൽ ബി എ ലോഗോ. Okay, so the logo or the picture, the icon, no, that picture, that is the penguin is the icon for, or the logo for the Linux. Okay, Windows nandane, that window picture come, different color windows will come, right? And Ubuntu is this one. Okay, Edubuntu is this. Linux, Windows 7, like this logos comes. Okay, and Linux is a package in a format known as Linux distribution, distro. It is also known as Linux versions. What are they? Tibetan, Ubuntu, all these pictures. Can you see, children? All these pictures. These all are the examples of a Linux distribution. Okay. Then we will go through what is Linux. നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അധികം സ്റ്റുഡൻസും എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് എന്ത്, ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് ഫ്രീ ആൻഡ് അവൈലബിൾ ടു ദ പബ്ലിക് ടു യൂസ്, വ്യൂ ആൻഡ് ഈവൻ മോഡിഫൈ. ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ 1991 by Linus Torvalds. Linus Torvalds is the founder of this Linux, and he invented it for the purpose of educational purpose for the students. It is very easy to learn. Okay, same like Windows only, Microsoft only, that the names and all are changing. I told you, right? So that it will be very easy for the public to use. The Linux system is based on GNU tools and called GNU bar Linux system. GNU tools are developed by Richard Stallman. Who developed the GNU tools? That is Richard Stallman, a software freedom activist. He is a founder of Free Software Foundation. He found out the free software Linux. Some advantages of Linux operating system. There are many operating system and one is Linux. What is the advantages of Linux, you know, or the features of Linux is freely available. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് we can download from the net. Okay, then it has GUI, that is graphic user interface. It is easy to use and operate. Okay, the students and all the peoples can use it freely or easily. Okay, then it allows user to work on many programs at the same time. In that Linux we can use different softwares at the same time. That is, if you want to open LibreOffice Writer and also LibreOffice Calc together, you can use it and you can use. If you want to set the song in a background, as a background, and you want to work in the computer, then you can on any song and also you can work. So it is multitasking. This operating system, you can do multitask. You can hear music and you can work, or both the software can be opened at a time. So these are the advantages of this operating system. Okay, children. Now next, what is Edubuntu? Edubuntu we can say Edubuntu, we can say Edubuntu, because all these pronunciations are seen everywhere. Everybody is using different names. Here we are using Edubuntu, education Ubuntu. Okay, Edubuntu. Okay, children, we will be using that. Okay. Now Edubuntu is based on the popular Ubuntu distribution. Before it was Ubuntu.
Okay, Ubuntu, now they revised it and they made it more easy to use, and they changed the name to Edubuntu. Okay, it was previously known as Ubuntu Education Edition. It was previously known as Ubuntu Education Edition. Then they renamed it as Edubuntu. Okay, then it is designed to be used in the field of education. It has education എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ, നമ്മളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ലാബിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, സ്കൂളിലെ ലാബൊക്കെ ഇല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ സെറ്റ് ഓർ ദേ ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് എജുബുണ്ടു. ഓക്കെ, then it has a lot of educational applications and tools which help the students in their studies. മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്. Okay, next one, it provides you with a graphical user interface called Unity. It allows the user to interact with the computer system using graphic icons. Graphics means what? Pictorial representations. Okay, it will be very attractive and easy for all the students, no matter what age they are, no matter which class they are, it will be very easy for them to understand. It is graphical user interface. Okay, children. Next one, what are the features of Edubuntu? What are the features of Edubuntu? The same way, the Linux advantages we learned, right? That same features are here. The features of Edubuntu is attractive and easy to use. It is very attractive. The color, the background color, different background themes, everything is there. It is very attractive and easy to use. We told, right? It is very easy for all the students. Then searching made easier. There is a searching a bar there. We can search anything whatever we want in that system. Next one, safe and secure. It is safe. Ubuntu is much safer than Windows operating system against virus and hacking attacks and all. Virus problem and all comes, right? നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അധികം വൈറസ് വരുന്നു, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ലാപ്പൊക്കെ സ്റ്റക്ക് ആവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ. ബട്ട് വേരാസ് ഇൻ എജുബുണ്ടു ദാറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ നോട്ട് ദെയർ. ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ്. ദെൻ ഫ്രീലി അവൈലബിൾ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം സ്കൂളിൽ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എജുബുണ്ടു, ഇറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡഡ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ, ഓൺലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി it is very useful. Make use of this software. Okay, children. Now, unlike Windows or Mac, it can be freely downloaded from the website. If you are not having this software in your computer, one more thing, children. One of the student called me and asked that, ma'am, this Ubuntu is not opening in my laptop or in my computer. So dear children, you cannot do that in your computer until and unless you have that operating system. നമ്മൾക്ക് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് CD വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ വിച്ച് വി ആർ ഹാവിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി വിൻഡോസ്. ഓക്കെ, വിൻഡോസ് ആയിരിക്കും, Windows 7, Windows 10 ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ഭാഗത്ത് ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എജുബുണ്ടു ഉണ്ടാവില്ല. എജുബുണ്ടു വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ്, പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, ബിസിനസ് മെൻസ് അങ്ങനത്തെ അവരൊക്കെയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണോ വേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം മേടിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എജുബുണ്ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, എജുബുണ്ടു ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. Here is the desktop which I will show you. Okay, children, I will show you how to open a Edubuntu and I will show you the desktop also. Here. Children, now we are going to see how we are opening this Edubuntu. Okay, so first we will on the system. Okay, that time when the screen come here, you want
you have to click F12, then this screen come, that is boot option menu is there, and also Windows boot manager is there, then Ubuntu, can you see Ubuntu there? So you have to select Ubuntu, the third one. Yes, that Ubuntu, then click enter. That time Ubuntu opens, again enter. Okay, so now finally our Edubuntu, our Ubuntu operating system opened. This is the screen. This is the screen where we have to work. And now the desktop, right? Now if you want to change the desktop background, what we do, children? There is step in page number 21. Just look into it, children. And see, right click എല്ലാം നമ്മൾക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. മൗസ് യു നോ റൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് മൗസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ. മാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ റൈറ്റ് ബട്ടൺ. ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു മെനു ലിസ്റ്റ് വരും അല്ലേ, ഒരു മെനു വരും. അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, മെനു ലിസ്റ്റ് വിൽ അപ്പിയർ. അതിനകത്ത് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ചേഞ്ച് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും, ചേഞ്ച് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, സെലക്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് കം. Same like in the mobile. What we do in the mobile, we will change the wallpaper, we will change the DP profile pic and all, right? The same way, if you want to change the desktop picture, what we will do, right click, then change desktop background, then that appearance will come. Appearance means the look of that will come. From there, the look tab is selected by default. Look tab is selected, so you can see that wallpapers and select any one and set. Once the background is selected, click on close button to close appearance window. Now selected pictures are changed as the desktop. So once you select in that from that pictures, no, whatever pictures you want, you select that one from that menu, from that background, from the available list of pictures. Then click on close button, then the desktop picture will be changed. Okay, that's very easy. Right click ചെയ്യണോ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചേഞ്ച് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കുന്നു, അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യണു, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളറോ ഡിസൈനോ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Next one, icon. What is icon? The picture, the small pictures inside that desktop, no? That is called icon. It is also easy, right? ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫോൾഡേഴ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഐക്കൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ആ ഐക്കൺ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ, റീനെയിം ചെയ്യാം. ഐക്കണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഐക്കൺസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഡു, ലാപ്ടോപ്പിൽ ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പൈലറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിന് നമ്മൾക്ക് വേഗം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദാറ്റ് ഐക്കൺ ടു വൺ സൈഡ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐക്കണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ വെക്കുക, എന്നാൽ അത് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരയേണ്ട. ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു സെർച്ച് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് there on the side, we can take it. So all those options are there in page number 22. Select an icon. How we will select all other softwares? നമ്മൾ എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, മൗസ് പോയിന്റർ അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണു, അതെന്ത് ചെയ്യും, ഓപ്പൺ ആകും അല്ലേ. മൗസ് പോയിന്റർ ഓവർ ദ ഐക്കൺ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഐക്കൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ദെൻ ഓപ്പൺ ആൻ ഐക്കണോ, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്ലേസ് ദ മൗസ് പോയിന്റർ ദ ഐക്കൺ, ക്ലിക്ക് ട്വൈസ്. ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, 1, ട്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2, ത്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 3. ഓക്കെ, സോ ക്ലിക്ക് twice, that is double click, then that software will open. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ആ പിക്ചറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, ഐക്കണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. ആ ഐക്കണിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, 2 ക്ലിക്ക് കൊടുത്താൽ ആ ഐക്കൺ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതങ്ങ് ഓപ്പൺ ആകും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അറേഞ്ച് ഇൻ ദ ഐക്കൺ. നമ്മൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഐക്കൺ എടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, right click on the blank area of the desktop, a pop-up menu will display, then keep aligned.
നമ്മൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ആ ഐക്കൺ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു മെനു വരും. അതിനകത്ത് കീപ് അലൈൻഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിനെ ഓർഡറിലായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി അത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അമർത്തി പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൗസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആരോ ആ ഐക്കണിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് വിടാം. അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ വിട്ടത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും, ആ ഐക്കൺ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ലാബ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു, ഡോണ്ട് വറി. Okay, next organize icon. How we will organize the icon? Sometimes the icon in the desktops are not arranged in alphabetical order. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വെക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് 8-ാം തീയതി വരണം, പിന്നെ 9-ാം തീയതി വരണം, പിന്നെ 10-ാം തീയതി വരണം, അങ്ങനെ ഡേറ്റ് വൈസ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബൈ നെയിം എന്നുണ്ടാകും. അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ, നെയിം ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാറില്ലേ, അത് നെയിമിലല്ലേ, ഫസ്റ്റ് എ ഉള്ള ആളല്ലേ വരിക, പിന്നെ ബി ഉള്ള ആൾ വരും, അങ്ങനെയല്ലേ വരിക. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളതിലെ ഫോൾഡർ പേരൊക്കെ ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും. അപ്പം നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫോൾഡർ വേണം, വഫ എന്നുള്ളൊരു ഫോൾഡറാണ് വേണമെങ്കിൽ W ആണ് അല്ലേ വരിക ലാസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാം ഇത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ്, ലാസ്റ്റത്തെ ആയിരിക്കും വഫ വരിക, W വരിക. അപ്പം ലാസ്റ്റത്തെ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, തിരഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഫസ്റ്റ് ഒന്നും തപ്പി പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐക്കൺസ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീനെയിം ആൻ ഐക്കൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് എന്തെങ്കിലും നമ്പേഴ്സോ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ നമ്പർ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ, സെർച്ച് ചെയ്യാൻ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ പേര് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നെജ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഒരു ഫോൾഡർ വെക്കുക, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക, അതിനകത്തുണ്ടാവും റീനെയിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. എന്താ മക്കളെ, റീനെയിം. ഓക്കെ, RENAME, റീനെയിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ റീനെയിം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും, അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈപ്പ് എ ന്യൂ നെയിം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ നെജ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, നെജ, എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് പുറത്തങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ദ ഐക്കൺ ഓഫ് ദി ഫോൾഡർ ഈസ് റീനെയിംഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പുറത്തങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആ ഐക്കൺ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അതിൻ്റെ പേര് നെജ എന്നായിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ആ ഫോൺ നമ്പർ മാറിയിട്ട് നെജ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അത് മാറ്റാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക, റീനെയിം ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിലീറ്റ് ആൻ ഐക്കൺ. ഇനി നമ്മൾ ആ റീനെയിം ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിലീറ്റ് വാട്ട് വി ഡു, അതേ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം പോവുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ബട്ടൺ തന്നെ അമർത്തുക കേട്ടോ, ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, റൈറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കും, എന്നിട്ട് അപ്പം മെനു വരും. ആ മെനുവിൽ എന്തുണ്ടാകും, ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് എന്ത് ചെയ്തോളാം, അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഐക്കൺസ് ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് എവിടെ പോകും, റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് പോയിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഐക്കൺ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ട്രാഷിലിട്ട് റീസൈക്കിൾ ബിന്നിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ദ പേജ് ചിൽഡ്രൻ. പേജ് അങ്ങ് ഒന്നും കൂടെ മറക്കുക. പേജ് നമ്പർ 24. ഓക്കെ, നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ബിൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അറിയോ, റീസൈക്കിൾ ബിന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ബിൻ. ആ വേസ്റ്റും കൊട്ടയ്ക്ക് റീസൈക്കിൾ ബിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇവിടെ ഈ ലിനക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉബുണ്ടുവിൽ ആ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാഷ് എന്നുള്ളത്. TRASH. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ യൂസ് മീ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കാറില്ലേ, ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡസ്റ്റ്ബിൻ, ചിലയിടത്ത് ഡസ്റ്റ്ബിൻ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാഷ്, TRASH.
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. ഇനി നോക്കാം പേജ് നമ്പർ 24 ലോഞ്ചർ. നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനകത്ത് ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ ഉണ്ടാകും, ഒരു ബാർ കാണുന്നുണ്ടോ? ദിസ് വൺ, ആ ബാറാണ് എന്ത്, ലോഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബാറിന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലോഞ്ചർ. ലോഞ്ചർ ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഉബുണ്ടു ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാകും, ഒരു ബാർ ഉണ്ടാകും. ആ ബാറിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. പുതിയതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, 2 ഐക്കൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 2 ഫയലുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു ബാർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കേട്ടോ, ഹൊറൈസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വേ. ഓക്കെ, നേരെയുള്ളതിന് വെർട്ടിക്കൽ. അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ബാറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ലോഞ്ചർ. ഓക്കെ, then this launcher adding and removing application from launcher. ഈ ലോഞ്ചറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. To add an application icon, drag the icon from the dash home into the ലോഞ്ചർ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഏത് ഐക്കൺ ആണോ വേണ്ടത് അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് അങ്ങ് വിടുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ലോഞ്ചറിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. ഇനി അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഒരു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നേരെ ട്രാഷിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിടുക, വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തോളും, അത് റിമൂവ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആകും. ഇപ്പോൾ മക്കളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, നമ്മൾ മൗസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനത്തിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനിങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രാഷിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് വിടുക. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ഫയല് ട്രാഷിലേക്ക് പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, ട്രാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, റീസൈക്കിൾ ബിൻ, വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഉബുണ്ടുവിൽ എല്ലാം ഡാഷ് പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഐക്കണാണ്. ഡാഷിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. ഡാഷ് ഹോം ഈസ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാർട്ട് മെനു. ഉബുണ്ടുവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഡാഷ് മെനു. സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഇല്ലേ, അതുപോലെയാണ് എന്ത്, ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു ഫൈൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഫയൽസ് ഇൻ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്വിക്ക്ലി. നമ്മൾക്ക് ഒരു സെർച്ച്, ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ഗൂഗിളിലൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാർ ഇങ്ങനെ വരൂലേ, എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുക്കുക അല്ലേ. അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു സെർച്ച് ബാർ വരും ഈ ഡാഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാം. ടു സെർച്ച് എനിത്തിങ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ ദ സെർച്ച് ബാർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സ്ക്രീൻ റിസൾട്ട് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പിയർ. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഒരു ഡാഷിൻ്റെ ബാറിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതെല്ലാം കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് പേജ്, ലെൻസസ്. ലെൻസസ് ആക്ട് ആസ് സ്പെസിഫൈഡ് സെർച്ച് കാറ്റഗറി ഇൻ ദ ഡാഷ്. You will see different lenses in the lens bar at the bottom of the dash home screen. In the home screen, in the dash, in the bottom of that you will see lenses. If you choose application lenses, lenses will be A and a cut will be there. Okay, you can see the picture in page number 25. This is that lenses icon. Okay children, that it gives you access to your apps and apps available for installation. It will help us to find out the app and through apps the installing purpose and all we can do in the lenses. Okay, now opening a program. നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഉബുണ്ടു ഓപ്പൺ ചെയ്തു, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ലോഞ്ചർ പഠിച്ചു, ആ ലോഞ്ചർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു, അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രാഷിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. So for that, what we have to do, click dash icon on the launcher. Launcherle dash icon click ചെയ്യാം. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വരും. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ ഡാഷ് ഹോം, ഡാഷ് ഡിസ്പ്ലേ റീസെൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കും. എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനകത്ത്
കാണിച്ചു തരും. അതെന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പെയിൻറ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ് എടുക്കാം, ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുക്കാം, കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിബ്രെ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എടുക്കാം, സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഡാഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക, വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളതൊന്ന് നോക്ക് മക്കളെ. നമ്മൾ ലിബ്രെ ഓഫീസ് എടുത്തിട്ട് തരാം കേട്ടോ, നോക്കാം. Then if you want to open a folder, that is any software, what we can do, we have to select applications here. Then from there we will select Office. From there we will select Office, and you can see the applications which we have to work on. See here, LibreOffice Base, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw, LibreOffice Impress, LibreOffice Map, LibreOffice Writer. All these are the applications which we have to work with. Okay, so in which application we start typing, children? LibreOffice Writer, right? Which application we do calculation and all? See here, we will click calculation, that is LibreOffice Calc. Okay, it is opened. So this is the calculation thing, that this is the page where, or the worksheet that we do. A page in the Excel we called worksheet. Okay children, so this is, we do the calculation and all. We can type here, we can reduce the size of the numbers and all, you can see, right? For typing all this we can make it, and you can do calculations also here. Okay children, so this is LibreOffice Calc. So we will close it. So when we are closing, they will ask whether you want to save or not. So right here, don't save. Okay, so that's it. So that is LibreOffice Calc, because it is like a Excel in that. Now again we will open LibreOffice Writer and LibreOffice Calc is the first application software that you have to do, that you know from where you have to select, that is application, office, then LibreOffice. All these LibreOffices we have to do. In the Windows we were learning Microsoft Office, Microsoft Excel and all. Now here it is LibreOffice Calc, LibreOffice Writer, LibreOffice Impress and all. Okay children, so this is only the introductory part of your Edubuntu. Okay, look at this children. Now you know how to open an application, right? Now indicator area, അവിടെ മെനു ബാർ നമ്മൾ ഫോണ്ട് വലുതാക്കുന്ന ചെറുതാക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ നന്ന മേലെ കാണുന്നതാണ് എന്ത്, അപ്ലിക്കേഷൻ മെനു. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് വിൻഡോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ. തൊട്ട് താഴെയുള്ള സൈഡിൽ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, മിനിമൈസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? ക്ലോസ് ബട്ടൺ. മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്. Minimize button, this one, a minus, that is minimize button. Okay, and maximize button comes like this. Okay, and close button, this one. So this is that Windows management button. Okay, application on a file, save, format, insert എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മേലെ വരൂലേ, that is called application button. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെത്, റേഞ്ച്, സൗണ്ട്, ബാറ്ററി ലെവൽ ഇത്ര കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏരിയ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ. ഇൻഡിക്കേറ്റർ area, the side bar where they shows the power, the volume and all, the range ഒക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏരിയ. Okay, it will tell us that the lap or the computer is going to off, and it will tell us if you want to reduce the sound and decrease or increase the sound. If you want to make the low sound, then you can go to that indicator area and set accordingly. Okay, so indicator area also finished, and it is very easy, I guess, right? Indicator area will be there, then close button, minimize button, then file, that menu bar, everything will be there. Okay, so that is once application open ചെയ്താലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. Next page number 26.
application menu. By default, the application menu is not on the title bar. അപ്ലിക്കേഷൻ മെനു നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ചല്ലോ, പേജ് നമ്പർ 25 അപ്ലിക്കേഷൻ മെനുവിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഫയൽ ഉണ്ട്, എഡിറ്റ് ഉണ്ട്, വ്യൂ ഉണ്ട്, ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ട്. ക്യാൻ യു സീ ദിസ് ചിൽഡ്രൻ? Can you see here? This part is called application menu. And see here, Windows management button. This is called Windows management button. And here, this is called indicator area. Can you see these three? Here in this bar, once we open an application only, we can see. Okay, so once you open that application software, then what happened? Application menu and the Windows management buttons are not available until you move your mouse to the pointer. അവിടെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ അവിടെ കാണില്ല. അതായത് ക്ലോസ് ബട്ടണും മിനിമൈസ് ബട്ടണും ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏരിയ ഒന്നും അവിടെ കാണില്ല. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡിഫോൾട്ട് ബിഹേവിയർ, അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ക്ലിക്ക് ഓൺ സെഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. സെഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് കാണൂല്ലേ, അതാണ് സെഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഈ സെഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏരിയ, ദെൻ സെലക്ട് ദ സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ താഴെ എന്തുണ്ടാകും? സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദ സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ് വിൻഡോസ് വിൽ അപ്പിയർ ആൻഡ് ഇൻ ദ പേഴ്സണൽ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ അപ്പിയറൻസ്. The appearance dialog box appears. Click on behavior tab. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? behavior tab ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. Select in the Windows title bar. Show the menus for the window. അങ്ങനെ മെനൂസ് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ആ ഷോ ദ മെനു ഫോർ ദ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് ബിഹേവിയർ ടാബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം see here, this is the three parts here. See here, personal, hardware and system. These three sections will come. After that, this bar is coming, behavior tab is coming. Here you can set that. Okay, next one, Windows management button. What is Windows management button? That management buttons which they said, these buttons, no, first I showed you that close, minimize and maximize. That is the Windows management button. നമ്മൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന, ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മളല്ലേ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആ ബട്ടൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? വിൻഡോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. So by this Windows management button, we have completed the three objectives of this lesson. That is, get familiar with Linux. You know what is Linux? Yes, you know what is the logo or what is the picture that shows that is penguin, right? Penguin's picture will be shown, this picture. Then Linux Edubuntu desktop I showed you in the video what is the desktop look like, where the area we have to work. Then starting an application, that is how to open that LibreOffice, LibreWriter, etc. How to close, how to minimize, how to maximize and all. We will be doing it in the lab when the school opens or in the next year, inshallah. Okay children, so by this we completed our second. Be up to date, learn പിന്നത്തേക്ക് വെക്കരുത്. Okay, you have to learn today's work today itself. Learn it, do your work, then close, then go to sleep. Okay, then you can have a peaceful sleep. Otherwise you won't be able to sleep. When the exam come, you will be all in a hurry, you cannot learn. This computer, no, all these things you want to learn by heart. Okay, then only you can write. Here theory part is very hard, practical is very easy. So what you have to do is today itself you learn this lesson, and I hope you all have completed writing of that first lesson. First lesson ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് കുറച്ച് പേരൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവർ സെൻഡ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഈ ലെസൺ എക്സസൈസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you so much. Have a nice day.